हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इतना अच्छा लग रहा है आज कि आफ्टर 3, 4, 5 डेज, पता है नहीं कितना, ऐसा लग रहा है साल हो गया अभी। बारिश एंड कम्प्लीटली रेनिंग, you feel disgusting at a point. Finally getting a chance to see the blue sky, to see the sun. So my bike has recently done 10,000 kilometers, so it's basically a long-term review, 10,000 kilometer long-term review. So today we are going to ride the Dominar UG, that is the latest Dominar version, and we will try to see what are the differences, the main differences, and reality में कितना ज़्यादा अलग है वो बाइक। So hello people, আমি এটা বহুত ধুনীয়া লোকেশনত আছো বৰ্তমান। We are in a very beautiful location, and as you can see, this is the Dominar UG, the latest model, and it's nicknamed as the Hulk. Okay, as you can see here, Hulk. বঢ়িয়া। আৰু মোৰখন ডক্টৰ ডমিনাৰ। এই আমাৰ ধৃতিমান, মিষ্টাৰ ধৃতিমান গগৈ, UG মডেলখনৰ ওনাৰ হয়। আৰু ধৃতিমান, I would like to ask you 3 simple questions. Okay, we both have completed 10,000 kilometers on our both bikes. মোৰখন পুৰণা মডেলখন আছিলে, এওঁৰ নিউ UG মডেলখন। So 10,000 কিলোমিটাৰ তুমি চলালা, so পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপে কেনেকুৱা পাইছে বাইকখন ইমান কেইদিন চলাই? মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপেতো বহুত ভালেই পাইছোঁ, তেনেকৈ আজিলৈকে একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই, বৰ্তমান একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। 10,000 হৈ গ'ল। আৰু গুৱাহাটীও মই গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় দিলে কমেও 12বাৰমান আপ ডাউন মাৰিলোৱে। 12বাৰমান মানে 12 into 500 কৰি লওক। তেনেকৈ দিলে প্ৰব্লেম পোৱা নাই। আৰু নেক্সট মই সুধিম যে ছাৰ্ভিচ এণ্ড মেইনটেনেঞ্চ। ছাৰ্ভিচিংটো মইতো ডিব্ৰুগড়ত কিনিছিলোঁ, ডিব্ৰুগড়ত মোৰ ছাৰ্ভিচিং ইমান ভাল পোৱা নাই, কাৰণে মই ডিব্ৰুগড়ত ছাৰ্ভিচিং। য়েছ, এইটো এটা কথা, ডিব্ৰুগড়ৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো ময়ো ক'ম যে ইটছ নট ৰেকমেণ্ডেড, ইমান ভাল নহয়। তোমাৰ ইনে কিবা মেজৰ ইছ্যু উইথ দ্য বাইক এতিয়ালৈকে? বিকজ ময়ো মোৰ বাইক টাৱাং নিচিনা টেৰেইনত লৈ গৈছোঁ, টাৱাং নিচিনা টেৰেইনত, য'ত এতিয়াতো ৰাস্তা বহুতেই ভাল, বাট এট এ টাইম ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে। চ' উই হেভ বিন থ্ৰু দ'জ ৰোডছ। স্ন'টো চলাইছা, আইচতো চলাইছা, বোকা পানী চবতে চলাইছোঁ, অফ ৰোড কৰিছোঁ, বহুত ভয়ংকৰ। চ' এনি ট্ৰাবল? ন'। ডমিনাৰখন একচুৱেলি ক'ব গ'লে ৰিলায়েবিলিটি ফ্ৰণ্টেড ইটছ ভেৰি ৰিলায়েবল। এণ্ড এতিয়া আমি যাওঁ, উইল জাম্প ইন টু দ্য ডমিনাৰ UG এণ্ড উইল টেষ্ট ৰাইড দ্য বাইক। মই চলাইছিলোঁ আগতে, বাট ইমান চলোৱা নাই, শ্বৰ্ট স্পিন। দে উইল গ' ফৰ আ মাছ লংগাৰ ৰাইড অন দ্য ডমিনাৰ UG এণ্ড ট্ৰাই টু চি হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য অল্ডাৰ জেনেৰেশ্যন। লেটছ গো। This bike has done, as you can see, 11,981 kilometers on the Odo. So this newer Dominar has a much bassier tone to it. Yeah, definitely there is more power than the older one. I can feel it, and the speeds, they climb up more easily, and it's really nice. So this newer version has got all these details: dynamic fuel consumption, average fuel consumption, distance to empty. The layout has been tweaked a little bit, and there goes the older one. And this is the gear indicator right here. So this part of the console is now a bit functional,
The older one just shows the Bajaj symbol, the light switch, and all those notifications. Not much of use, but this one definitely shows much more time, odo, trip meters, gear indicator, which the previous version didn't have. And the most important thing about this Dominar is that this is DOAC, double overhead camshaft. The earlier one had single overhead camshaft. So this so the DOAC definitely improves the throttle response. I can feel it. The engine performance is increased. There is a 5 horses bump to this engine, to this new bike, and the chassis and everything remains the same. It's the upside down forks at the front, much beefier, and the dual barrel exhaust is just so fun. And this feels more stable, man. I don't know why, but I certainly feel this to be a little more flexible, you know, the way it's behaving. I know maybe something due to the suspension setup, and yeah, the suspensions now they are more on the firmer side, and I just love downshifting on this thing. Oh, the sound. Brakes are almost the same, I can say. Not much of a bite from the rear. Man, this thing can rev a lot more than the previous one. And just listen to the downshift. Wow. And just look at the sky, the colors of the sky. So sunset has taken place over to my right, and look at this view, man. Ekdam oti uttam view. Oti uttam view with a oti uttam bike. I just love the way it handles. You can see, you can almost play with it, and still it offers you so much confidence. Wow. And that was all in the 5th gear. Yeah, in the 5th gear I have not gone to 6th even. It could have pulled over 140, 43, 44. So this thing I am not going for a top speed run today, but this certainly can go speeds of 160 plus. I have done 158 on my bike. This can certainly go past 160, I am very sure, and certainly I can feel the increase in power. बहुत ही ज़्यादा smooth है. It's much more refined than the previous generation Dominar, and this is the new color. Looks good, halki color, and fuel efficiency and all those stuff, maintenance service, these are all very, you know, very attractive for this bike. You know, you're getting it in such an attractive price to offer you good touring capabilities. You know, this bike can definitely take very brutal, very harsh conditions very easily. This bike has been made and always been, you know, upgraded to be tougher and tougher. Bike mon cholai chalo bhal lagise, and dynamic fuel consumption right now is making me smile. You know, city rides or normal touring or long trips, you can never utilize all the power from suppose a 1000cc or a 650cc maybe, but out of this machine you can enjoy all the power very easily. And that is it. We'll stop here. All of you are wrong, and we'll just admire the beauty of the nature and the sky. Okay, so that is it. Moza lagil cholai, bhal bike. And I just love the vibe. You know, there's a certain kind of vibration to it. The kick, it's a sweet vibration. You know, vibrations are not always bad. There are sweet vibrations, and definitely this bike has that sweet vibration. Box eta niche dhitiman dai amar karone ne. Eto amar karone niche neki? Tumar karone. Sao eto ki hoy? Eto Kogo boli likha ase kiba? Eto trip tracker hoy ne? Ha. Tumar mane ki koy? Journey fani sob Kogo app to ase.
এপটোত তুমি সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, ফটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, এইটো অন কৰি পিনে মানুহে তোমাক চাই দিব পাৰে এপটোত। আচ্ছা আৰু বাকী বৰ্তমানো চাৰ্জ নাই। এতিয়া ট্ৰেভেলিং হিচাপে ভাল ট্ৰেভেলাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে। অ'কে সেয়াই দিছ ইজ কোগো GPS ট্ৰেকাৰ ন এইটো চালা ইমান গাড়ী আহিছে ট্ৰেকিং ডিভাইচ আপুনি কোৱা লং ৰাইড গৈছে তো আপোনাক এই বস্তুটোৱে আপোনাক ট্ৰেক কৰি ৰাখিব আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আপোনাৰ লাভড ওৱানছ আপোনাক ট্ৰেক কৰিব পাৰিব থ্ৰু GPS নেভিগেশ্যন ইউ কেন অলছ' আপলোড ফটোজ ভিডিঅ'জ কিবা কি পাৰি ন কোগো এপত দেখো এইটো আমাৰ কোগো এপ এইবিলাক তাৰ ভিউ ট্ৰিপ কৰিব পাৰি। অ'কে এতিয়া লাইক এনেকৈ এই ক'ত গৈছে এইবিলাক চাই থাকিব পাৰি আৰু ৰখিছে আৰু ফটো আপলোড দি থাকিব পাৰে। আচ্ছা চ' এইটো বেচিকেলি এটা ছেফটি ডিভাইচ বুলি আমি ক'ব পাৰিম ন ছেফটি ডিভাইচ বুলি ক'ব পাৰিম ফৰ ট্ৰেভেলাৰ্ছ ফৰ ৱেণ্ডাৰলাষ্ট পিপল যোনে বহুত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ট্ৰিপ গৈ থাকে তো ইউ কেন আপলোড ইয়ৰ মানে মেপ লোকেশ্যন এইবোৰ চব GPS থ্ৰুৱেদি কণ্ট্ৰল হৈ থাকে তো এইটো আমাৰ কোগো তো ৰেকমেণ্ডেড চ' ভ্লগটো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম বিকজ আন্ধাৰ বহুত হৈ গ'ল আৰু GoPro'য়ে বহুত বেছি আন্ধাৰ দেখাইছে ফোনত অলপ ব্ৰাইট দেখাইছে চ' ৰিধিমান থেংক ইউ ফৰ দ্য বাইক আৰু আমাৰ অনিশ দাদা আমাৰ লগত আকৌ ওলাইছিলে ফটোগ্ৰাফী কৰিলে ফটোজবোৰ পাব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত আৰু তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বা স্ক্ৰীণত ফ্লেছ কৰিব আৰু লগতে আমাৰ প্ৰিয়ম দাদাকো বহুত ছাপোৰ্ট দি যাব চবে। থেংক ইউ চলো বাই বাই